Namaste Shusha. Welcome students to online session of Business Law. આજે આપણે સ્ટડી કરશું પાર્ટ 17 જેની અંદર આપણે સ્ટડી કરશું કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ અને પરફોર્મન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. પહેલા આપણે જોશું કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ એઝ પર સેક્શન નંબર 31, રાઈટ? ડેફિનેશન જોઈ લઈએ. According to Section 31, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Contingent contract એક એવો કોન્ટ્રાક્ટ છે, રાઈટ, જે ડિપેન્ડ કરે છે કે સિચ્યુએશન અકર થાય છે કે નથી થતી, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ એ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સનો કોન્ટ્રાક્ટ છે એ કેવો કહેવાય? કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ. એમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ હોય કે ભાઈ આવી રીતના આમ હોય, રાઈટ? સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધું છે એક્સિડન્ટનું, તો એમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ હોય, રાઈટ? એ હેપન અકર થઈ શકે અને એ નો પણ થઈ શકે, એટલે એ કેવું થઈ જાય? કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ. Essential elements contingent contract માં કઈ જોઈએ છે? The performance depends upon contingency. એટલે depends upon happening or non happening of some future event. શું કહે છે? contingent contract છે એ કાં તો અકર થાય છે અથવા નથી થતું, રાઈટ? ડિપેન્ડ કરે છે. ઇવેન્ટ કેવી હોય છે? અનસર્ટેન. ધ અનસર્ટેન ઇવેન્ટ. Event must not be merely be the mode of performance. ખાલી performance માટે જ નથી હોતું, right? Say for example, Brahma sold goods to Vishnu and agreed to deliver the goods as and when received from Mahesh mill. Here it is not a contingent contract, right? કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ નો કહેવાય. શું કામે? કારણ કે ગુડ્સ તમે સોલ્વ કરો છો વિષ્ણુને, રાઈટ? એ એગ્રી કરે છે ડિલિવર કરવાનું ગુડ્સને, ક્યારે? એને મહેશના મિલ પાસેથી મળે છે ત્યારે. એટલે વાયા તમે કોન્ટ્રાક્ટ તો આવવાના જ છો. ધેટ ઇવેન્ટ ઇઝ શ્યોર ટુ હેપન. વહેલી કામ મોડી તો થવાની જ છે. એટલે અનસર્ટેન ઇવેન્ટ નથી આ, એટલે એને શું કહેવાશે? એને કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે નહીં, રાઈટ? આ ત્રણ સિચ્યુએશન ફૂલફિલ થાય તો જ કન્ટીજન્ટ કહેવાય છે. Essential element. All essential of contract. If any of the element is missing, the contingent contract is not enforceable. રાઈટ? આપણે બધા એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ જે સ્ટડી કર્યા હતા એ નેસેસરી હોવા જોઈએ આ કોન્ટ્રાક્ટ માટે, તો જ એ લીગલી એન્ફોર્સિએબલ કહેવાશે, તો જ એને કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. Event must not be merely will of the promisor. Contract must not rest upon the pleasures and sweet will of the promisor. Right? જે promisor છે, જેને કોન્ટ્રાક્ટ કરવું છે, એની એકની જ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ, right? And it should not be for the pleasure. Okay? Example, Sheku agrees to do some work for Shera if he would feel pleasure in doing so. Right? Next, essential element, collateral event. The event upon which performance of a contingent contract depends. Collateral event કેને કહેવાય? કે એક ઇવેન્ટ જેનું પરફોર્મન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એવા કોન્ટ્રાક્ટને તમે કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ કહો છો. Say for example, Ram promises Balram to pay rupees 5 lakh if a specific ship does not return. This is a contingent contract, right? Your performance depends upon the happening of collateral event. As per that, if ship does not return, right? આવી પણ શકે, નો પણ આવી શકે. Event છે એ uncertain છે. It might happen or it might not happen. એટલે આને કેવું કહેવાશે? Contingent contract.
રૂલ્સ રિગાર્ડિંગ કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ. હવે આપણે સ્ટડી કરશું વેરિયસ રૂલ્સ રિગાર્ડિંગ કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ. પહેલો રૂલ છે એઝ પર ધ સેક્શન નંબર 32. Contingent contract depends on the happening of a specific event. Depends on the happening of some specific uncertain future event, right? Say for example, Raju, a mother, agrees to pay a sum of money to Raja, her younger son, in case Raju, her older son, failed to pay, right? A contingent contract છે રાઈટ. અને મમ્મી એમ કહે છે કે હું તને નાના છોકરાઓને એમ કે ભાઈ હું તને પૈસા આપીશ. ક્યારે આપીશ? કન્ડિશન ઇઝ અપ્લાઇડ, રાઈટ, કે ભાઈ તારો ભાઈ તને પૈસા આપવાનું ભૂલી જાય, ફેલ્સ ટુ પે, ઇન સચ અ સિચ્યુએશન ઓનલી આઈ વિલ પે, રાઈટ. એટલે શું કહે છે? અનસર્ટેન ઇવેન્ટ છે, મધરને ક્યારેક પૈસા આપવા પડે, નહીં આપવા પડે, રાઈટ. એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ઓન અ સ્પેસિફિક ઇવેન્ટ ઉપર. ક્લિયર? સેકન્ડ છે રૂલ સેક્શન નંબર 33 પ્રમાણે contingent contract on the non-happening of event. It is to be on the non-happening of some specific uncertain future event. Example છે Rahu agrees to pay a sum of money to Ketu if a certain ship does not return. This contract can only be enforced when the ship sinks. એ શું કહે છે? નોન હેપનિંગ. હવે આ સિચ્યુએશન ક્યારે અપ્લાય થાય છે? જ્યારે એ કોન્ટ્રાક્ટ નથી થતો, નોટ હેપનિંગ ઓફ અ સ્પેસિફિક ફ્યુચર અનસર્ટેન ઇવેન્ટ. શિપ પાછી આવી શકે, ડૂબી પણ જાય, રાઈટ. એટલે આ રાહુ કેતુનો જે એક્ઝામ્પલ છે એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? નોન હેપનિંગ ઓફ અ સ્પેસિફિક અનસર્ટેન ફ્યુચર ઇવેન્ટ. થર્ડ છે સેક્શન નંબર 34 પ્રમાણે contingent contract depends on the future conduct of a person. It depends upon the way in which a person will act at a unspecified time. શું કહે છે? કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ છે એ ફ્યુચર કન્ડક્ટ ઓફ પર્સન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Say for example, Bhim agrees to pay Rahim if Rahim marriages Salima, but Salima marriages Wasim. The marriage of Rahim to Salima must not be considered impossible because it is possible that Wasim may die and that Salima may afterwards marry Rahim. Right? કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? ફ્યુચર કન્ડિશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ધ કોન્ટ્રાક્ટ depends on the future conduct of a person. માણસ બીજી વાર લગ્ન કરી પણ શકે છે, રાઈટ. એટલે અને શું કહીએ છીએ આપણે? તો કન્ટીજન્ટ કોન્ટ્રાક્ટનો એક્ઝામ્પલ કહેવામાં આવે છે. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ વે, right, in which a person will act on a unspecified time. ફ્યુચરમાં અનસ્પેસિફાઈડ ટાઈમમાં કેવી રીતના પર્સન રિએક્ટ કરે છે, રાઈટ. ભીમ ને રહીમ વચ્ચે બેટ હોય છે. ભીમ એમ કે છે આઈ વિલ પે ટુ રહીમ. રહીમ અગર સલીમાને મેરેજ કરે છે, પણ સલીમાએ વેસનની સાથે મેરેજ કર્યા છે, રાઈટ. એવું પણ બની શકે કે વેસનના ડેથ પછી તમે સલીમા છે શી ગેટ્સ રીમેરેડ ટુ રહીમ, રાઈટ. તો પણ કન્ડિશન ફૂલફિલ થઈ શકે છે. Next rule is according to section 35 para 1. Contingent contract depends on the happening of an event within a fixed time. Happening of an event, right? એવું થઈ શકે છે, but at a specific time. એટલે section number 32 plus fixed time એટલે તમને જોવા મળશે section number 35 para 1. 32 માં શું હતું જો? 32 માં હતું કે ભાઈ હેપનિંગ ઓફ અ સ્પેસિફિક ઇવેન્ટ કન્ડિશન નો ફૂલફિલ થઈ હોય, રાઈટ. તો તમારે મીન્સ ડિપેન્ડ ઓન ધ હેપનિંગ ઓફ સમ સ્પેસિફિક અનસર્ટેન ફ્યુચર ઇવેન્ટ પ્લસ ફિક્સ ટાઈમ
એ થાય છે એ અનસર્ટેન ફ્યુચર ઇવેન્ટ. તો એને શું કહેશું આપણે સેક્શન નંબર 35 પેરા 1. સેક્શન નંબર 35 પેરા 2 એટલે a second situation. Contingent contract depends on the happening of an event with a fixed time, right? Fixed time ઉપર કહે છે, that is section number 35 para 2. અહીંયા જરાક કરેક્શન કરી નાખજો, right? Contingent contract depends on the non-happening of an event. Let me edit for you. That is non happening of an event within a specific time, right? And then section number 33 plus fixed time is equal to section number 35 para 2. Okay. Now next is section number 36. Contingent contract depends upon the happening of impossible event. Such an agreements are void. Impossible agreements void agreement કહેવાય છે. Example: Smita agrees to pay Devdas ₹1,000 if Devdas will marry Smita's daughter Paro. Paro was dead at the time of an agreement. Right? એટલે શું થઈ ગયું? Impossible agreement થઈ ગયું છે. અને આવા agreement છે એ void agreement કહેવાય છે. Now, moving towards the next topic, next part, that is performance of contract. Performance of contract chapter study કરશું. Let us see the meaning of performance of contract. Performance of a contract means performing all the promises and fulfilling all the obligations required by the contract. Performance of contract કેને કહેશું? Performance of contract એટલે બધી conditions જ્યાં fulfill થતી હોય, right? અને બધાય obligations છે ઈ લાગુ પડતા હોય, that is known as contract. Performance of contract. Performance of contract માં આગળ આપણે જોઈએ modes of performance. Modes of performance માં actual performance અને offered of performance and attempted performance. ત્રણ ટાઈપના modes of performance છે. એટલે actual performance જોઈએ. Actual performance માં no obligations remains unfulfilled for both the parties. એટલે obligations છે એ બાકી નથી રહેતા fulfill કરવા માટે બે parties ની વચ્ચે, રાઈટ? પછી આવે છે offer performance. એમાં શું કહે છે? તો according to it, a party offers performance of his obligation to the other party. A party શું કરે છે? offers performance of his obligation. એની obligations offer કરે છે બીજા party ને. Attempt performance કેને કહીએ? When a valid talk is not accepted by the
promisee. એટલે આપણે સિમ્પલ કહીએ ઓફર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ શું છે તો સમટાઈમ્સ promises offers to perform his or her obligations under the contract at the proper time and place, but promisee does not accept the performance. This is known as attempt performance or tender, right? Your promisee is not responsible for the non-performance. Tender શું થઈ ગયું તો એ actual performance કહેવાય છે. Your promisee is entitled to file a suit against the promisee for the breach of contract. હવે આપણે જોશું requisite of valid tender. પેલી સિચ્યુએશન શું છે it must be unconditional. ટેન્ડર કેવું હોવું જોઈએ અનકન્ડિશનલ હોવું જોઈએ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ D is a debtor offers to pay C his creditor certain amount of money on condition that if C sell his share at lower rate, this is not a valid tender. અનકન્ડિશનલ હોવું જોઈએ. અગર આપણે એમ કહ્યું ડેપ્ટર એને ક્રેડિટને કંઈક તને હું તો જ આપીશ રાઈટ શેર જો તું ઓછા ભાવે મને સેલ કરીશ તો રાઈટ તો આવી સિચ્યુએશન છે એ વેલિડ ટેન્ડર માટે હોતી નથી એટલે કે શું કહે છે ટેન્ડર કેવું હોવું જોઈએ અનકન્ડિશનલ. સેકન્ડ છે it must be made at a proper time. ટેન્ડર છે એ તમારે પ્રોપર ટાઈમે અને પ્લેસે આપવું જોઈએ રાઈટ. Say for example, a tender of goods after business hour. Goods delivered by due date. If time is not specified, one, in that particular case, reasonable time. કોઈ પણ ટેન્ડર તમે આપો છો તો તમારે સ્પેસિફાઈડ ડિલિવર કરી દેવું જોઈએ જે ટાઈમ લિમિટ આપી હોય એ ટાઈમ લિમિટની અંદર. તો ટાઈમ લિમિટ ન આપી હોય તો તમારે રીઝનેબલ ટાઈમે આપી દેવું જોઈએ રાઈટ. 1.5 મહિના પછી તમે ઓર્ડર તમે આપો એ ચાલે નહીં રાઈટ. સ્પેસિફિક ટાઈમે તમારે આપવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે it must be for complete obligation. complete obligation ની વાત કરી. શું કહે છે બધાય ઓબ્લિગેશન્સને ફૂલફિલ કરી નાખે એવું હોવું જોઈએ. ફોર્થ must be in legal tender money. તમે જે ટેન્ડર પાસ કરો છો રાઈટ ઇલીગલ હોવો જોઈએ એઝ વેલ એઝ મનીના ક્વોન્ટિટીમાં હોવો જોઈએ. મીન્સ ઇટ મસ્ટ બી મેઝરેબલ રાઈટ. એટલે લીગલ કરન્સી તમારા જે નેશનની ચાલતી હોય એ કરન્સીમાં પેમેન્ટ હોવું જોઈએ. It must be made to promise of his or her authorized agent. શું કહે છે it must be made to a proper person right એટલે either to promisee or his authorized agent. Next, a tender may be made to one of the several joint promises. એટલે શું કહે છે ટેન્ડર છે always it may be made to one of the several joint promises. Contractual capacity આપણે કહી શકીએ performance must be by a person
who is in position and willing to perform, right? Mentally willingness હોવું જોઈએ as well as physical position પણ હોવું જોઈએ, as well as it must be of whole quantity. Next શું કહે છે, તો in case of tender of goods, reasonable opportunity for in specification in of goods. Say for example the sales of goods transaction. Here you require to provide reasonable opportunity to buyers for the inspections of goods. For example, offer to choose and buy. તો આ બધાય requisite quality થઈ ગયા કહેવાય. Who must perform the contract? Contract કોણ perform કરી શકે છે, right? પહેલું શું કહે છે, promisor himself. If the contract involves the exercise of personal skill, it must be performed by the promisor himself. Second chair agent, where the personal consideration means personal skill is not the foundation. Authorized agent perform the contract, means can perform the contract, sorry. Third, legal representative. If contract is related to personal skill, it is void, right? Okay. Legal representative no કરી શકે. Other contracts in that particular case, legal representative are bound to perform. પછી આવ્યું third party. Third person is responsible for the performance. For example, if person declared insolvent. Fifth, joint promisee. Joint promisorમાં anyone can perform the contract. બેમાંથી એક ગમે તે perform કરી શકે છે. ઓકે, તો એ complete થાય છે. Thank you. Have a nice time.